GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh, Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. This month of April the month is Autism Awareness Month. Today we have a very special guest Taiba, who's come all the way from Southampton. ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਏਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਸਕਿੱਲਸ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਟਿਜ਼ਮ ਸਕਿੱਲਸ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ he stopped making eye contact with you he stopped making so ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚੇ ਆਟਿਸਟਿਕ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ what else did you notice ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ he now struggled to get off the ground. Oh really? Yeah, that was quite a severe symptom that you can't ignore. He's like very sensitive to sound. Like he'd be terrified, he'd always be anxious, he'd always be wetting himself, and for no reason. Parents will often complain their child either has constipation or diarrhea. Okay. So there's like a gut health link here. So gut ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਢਿੱਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ autism ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਆ? Yes, 100%. Okay. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਦੀਆਂ and we talk about issues that are relevant to the community. And this month of April the month, is Autism Awareness Month. So autism is a thing that's affecting our community much more and more than what it did previously. Or there's more awareness about it, more cases are being diagnosed than previously. That's probably due to the fact that sanu pehla pata hi nahi si ki autism hai ki. In fact, haje bhi many of us don't know what it is, yet a lot of us are affected with our children being diagnosed with autism. Today we have a very special guest Taiba, who's come all the way from Southampton. Taiba, and actually she's an autism parent coach. So Taiba, expert here to advise parents as to autism and what it is, and hopefully we'll learn a lot more from her today in relation to what support there is available. So Taiba, Benetta, thank you that you've come. Thank you for inviting me. And first, tell us, what do you do? What's an autism parent coach? Okay, sure. Yeah. So my job is I help parents of autistic children meet their milestones. So I have a 6-month program which addresses all of the known biological causes of autism. And I work with parents and we step by step address every single known cause of autism to decrease their symptoms and help them start reaching their developmental milestones. So helping children to become more confident, conversational and calmer within 12 months and often a lot sooner. How did you get into this? Okay, so I used to be a dentist. So I graduated from Bristol Dental School in 2014, so about 11 years ago now. So I've always had like that science medical background. And while I was at dental school, I won the clinical research prize in my year. So I always had that research background. But I didn't really learn much about autism until I had the experience of my own son. So I have 2 kids, mashallah. My child's almost 7 and my daughter is 4. And when my son was 20 months old, up until that point, he was completely normal. Like he had words, he was talking, he was, he labeled all his colors, he could feed himself, he could walk and run. But then suddenly at 20 months old, he had what we call an autism skills regression. So what that means is within 4 weeks, he stopped looking at our eyes. So he had eye contact and then he lost it. Like I said, he was speaking words and then he stopped speaking. Like he went completely mute. So autism bare jo Taiba da dentist si. No one leaves dentistry to do anything else. Dentist ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੜੇ ਬੁਰਸ਼ ਫੇਰਦੇ ਆ 200 ਪਾਉਂਡ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ but actually autism ਦਾ experience ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ until ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ autistic ਆ but you're saying that 20 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ your child was perfect ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ like he ਬੋਲਦਾ ਸੀ and he knew like colors ਕੀ ਆ and ABC ਕੀ ਆ and car and ball and all the ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ and ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਸੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ and he was he could feed himself ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ really and we got those videos so ਅਕਸਰ autistic ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਏਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ and then ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ autism skills regression ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ autism skills regression ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
he stopped making eye contact with you? Yeah, he stopped making So eye ਅੱਖਾਂ 'ਚ contact. ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚੇ autistic, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. What else did you notice that ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ So ਸੀ? he now struggled to get off the ground. Oh, really? Yeah, that was quite a severe symptom that you can't ignore. Like he used to, like he started walking at 11 months and 5 days. Because he's our first child, we know the exact age. But then he stopped walking. Like he now couldn't even get off the ground. Really? So he had What, a like very- rolling along the ground or just? No. Like he couldn't get up to stand anymore. Really? Like Physically weak? Yeah, physically weak. Okay. So it was such a large skills regression. Come from a very big family. Yeah. I have 2 sisters who are teachers, and they have more experience in autism and working with autistic children. Yeah. And they told me, you need to get help. Like go to the doctor straight away, because early intervention is key. Like the younger you help your child, the easier it is to get them like better long-term life outcomes. So I went to the doctor. Did you know what was going on at that time? I think at the beginning I was a little bit in denial, because I was like, okay, like, you know, I'm sure it will settle. ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਪਖੰਡ Yeah. ਕਰਦਾ or something like No, that. like I was like, okay, I'm sure it will settle, or I thought he was maybe playing up in his behavior. But then there was loads of other symptoms. Like he was a good sleeper, and then now he'd be wide awake in the middle of the night. So me and my husband were like, how long has this been going on? Does he never sleep in the night? Why is he wide awake and he doesn't even seem tired in the morning? It was a really horrible time, and then I went to the GP to try and get help. Yeah. I went to the health visit to try and get help, and they made all the appropriate referrals. They referred us to speech and language therapy, occupational therapy, you know, physiotherapy, all the therapies. We waited for an appointment. ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. Oh no, we done like that. Yeah. So once we got that first appointment, we waited a few months, and then I felt like in that appointment, I was just telling her, oh, my son used to do this, and now he has this symptom. You know, now he's not talking, now he's not sleeping, now he's not eating anything. And all they were doing was agreeing with me. Like, yes, that can happen in autism. Yes, you know, with autistic children, this is quite common. But they weren't actually... ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸ They ਰਹੇ weren't ਸੀ, or telling me treatment. an illage, But, yeah. but did you think, well, hold on, there must be an illage, because, or were you hoping ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ? I thought because the narrative is they need therapies. Yeah. I thought, okay, once he starts getting these therapies, ਕਿ ਸਾਰਾ then- ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ. yeah. But the main thing is that the doctors kept, like, when I asked them, like, why did this happen? Like, why did it happen? All they kept saying was, it's genetic. There's, you know, it just happens. Like, there's nothing you can do about it. And then I challenged them and I said, no, it can't be genetic, because he wasn't born like this. He did used to talk. He did have eye contact. And they were like, yes, he always had autism. He's just showing symptoms later. Right. So I just felt like if it's genetic, they show symptoms at birth. So I just Yeah, felt like you there was felt like- more to a story. So you felt like, so what did you get down to? What was the crux of it? Did you then start learning about autism and finding out exactly what it is? I mean, it's education in itself. But Yeah. to ਕੀਤਾ ਕੀ? I mean, because doctor ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ autistic ਆ. Yeah. And appointment ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ. Yeah. ਜਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ. And Yeah. really ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, because ਬੱਚਾ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, Yes, ਨਾ not sleeping. ਸੌਂਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਨਾ ਉੱਠਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, Yeah. ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, Hyperactive. behavioral problems ਹੁੰਦੀ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ just found out a couple of weeks ago what stimming is. Yeah. ਕਿ ਐਦਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ Yeah. autistic ਨਿਆਣੇ. My son used to stim as well. Yeah. Like he would like do this as well, but now he doesn't do it at all. So ਮੈਂ ਕਹੀ, Alhamdulillah. right, really? Yeah. And ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਕਾਫੀ Yes, he ਰੱਖਦੇ did that ਬੱਚੇ. as well a lot. Yeah. Like he And they was, cry and have meltdowns. yeah, he was very sensitive to sound. Right. So if we like just say we did the blender or like the atta gunning machine Yeah. for making a roti. We don't make a roti. Yeah, we make our own rotis. got an atta gunning machine. The dentist No, on no, that no, fella. no. I have an atta gunning machine, but we're making the rotis. I'm making it. Oh by wow, hand. बहुत उपकार हो गया. So But I just don't gun the atta. ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ. So So he'd be like, even that would set him off. yeah, he would run upstairs, and I was like, wow, like there's something. He's very sensitive to sound. Like he'd be terrified. He'd always be anxious. He'd always be wetting himself, and for no reason. But he was always an anxious child. So with autistic kids, they can often be anxious or they can be aggressive. So my son was more on the anxious side, but I work with a lot of parents who say that the child hits the mum
hits the other siblings. Really? It doesn't get on at school because they're hitting other kids or they're hitting themselves. So it's a ਇਹ big ਦੋ thing. ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਟਿਸਟਿਕ ਚਾਈਲਡ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, Yeah. ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਭੜਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ. Also they don't recognize danger. Yeah, that happens a ਸੋ lot. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Yeah. ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. Yeah. ਮੈਂ ਰੋਡ 'ਚ ਨੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ Yeah. ਮੈਂ ਗੈਸ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ. Or they elope, so they're always running off because they're overwhelmed. Trying to run off, Yeah, yeah. trying to run So off, ਭੱਜਣ yeah. ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ Yeah. ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ. And so there's so much to talk about. Yeah. So you went to the doctors, they gave you Yeah. these referrals, Yeah. and then after that you thought, well, hold on, I'm going to deep dive into it a bit more. Yeah. So then what did you start learning? So then I thought, if I had it in my head, and I had a lot of support from my parents. They were very, very encouraging. And Did your parents understand what was going on? well, Because have you got any other autistic no, kids in no, the but family? my other sisters who were teachers, they would explain it to Or my mum some of and my this, है dad. ना? Yeah, Because they ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. Yeah. Our people from back home, yeah, they actually think, and it's really bad ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਪਾਗਲ ਆ, ਇਹ ਇਲਤੀ ਆ, ਇਹ ਨੋਟੀ ਆ, yeah, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੋ. Yeah. I've seen it, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ Yeah. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, yeah, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ Yeah. ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ Yeah. ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ for ਜਿਹੜੇ autistic kids ਆ, yeah, ਹੈ ਨਾ. yeah. And it's sad really, It's because very sad. because autistic kids ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ actually just different. Yeah, They're just different essentially. yeah. So then you started deep diving and Learning. So I thought, I had it in my head that if I could just learn like the biological causes of autism, then if I just do the opposite for my child, Yeah. then he'll get better. So so when I went to like the scientific research papers and Yeah. thought, okay, let me learn about what are all the biological causes of autism. did you find out ਕਿ had autism loads. ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? Yeah. Because So- ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? Look, So- ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ Yeah. ਇਹ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਆ. Yeah. But then you think ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ. Yes, But then, exactly. so what have you So- learned then? So I learned so much. So about 50%. So everyone knows there's a sharp rise in autism. Yeah. So in about 80 years ago, about 1 in 2,500 children had autism, and now in the UK it's 1 in 36 children. And like I Oh my said, God, that's a massive rise. it's a massive rise, and about 50% of it, according to the University of Columbia, Icahn School of Medicine in New York, lots of established universities and medical schools, they say about 50% of the rise is due to an increased awareness and diagnosis of autism. And the other 50% is a true increase because it changes in the environment is causing that change in symptoms. Right, so ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ Yeah. ਤਾਂ autism ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. Yeah. Is that true? Is it linked to screens and all the times? Because when ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ iPad ਫੜਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ. Yeah, no, it's really, really sad that behaviour. But basically, there isn't just so the vast majority of children I work with Yeah. and my own son, there's not just one cause for their autism Okay. symptoms. Sometimes there is, and then whenever we're able to find that, the child dramatically improves. But like with my own son and with the like 80-90% of the children I work with, there's more than one cause. So I'll just go into some of the causes. So one of the main causes is like parents will often complain their child either has constipation or diarrhea. Okay. So there's like a gut health link here. So gut ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਢਿੱਡ ਆ, Yeah. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ autism ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਆ. Yes, 100%. Okay. Yeah. So our diets have completely changed in the last, even 80, 100 years. Yeah. Like no one was eating Weetabix 100 years ago, or cereal, Or processed food, or any processed foods. Yeah. So the more we eat that stuff, the more it changes the makeup of your gut, and your gut and your brain talk to each other all day long. So if you heal your gut and you have a better gut microbiome, you can really decrease your child's autism symptoms. So a child, and I see it all the time, like a child who had severe constipation or diarrhea, when that resolves, they start talking, their behaviour is better, they're less hyperactive, they're calmer. So that's a really big part. There are other causes of autism as well. What other causes of autism have you? Is autistic children are more likely to have a higher concentration of heavy metals inside of their body.
ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆਟਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੋਹਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? No, like it's heavy metals. Heavy metals, so heavy metals comes from the environment. Okay. So we are actually surrounded by so many chemicals in our modern day, which we don't even consider them chemicals. For example, did everyone have like a plastic bottle 100 years ago? No. But plastics leach into your water and it causes inflammation in your body. No way. Yeah. So so there's actually so much to this. But for autistic kids, their gut, their liver, their kidneys and their skin often don't work as well as neurotypical children. Okay. So those 4 organs that I mentioned, your gut, your liver, your kidneys and your skin, is how we get heavy metals outside of our body. Right. So how we get toxins out of our body. So it is linked. Yeah, it is linked. Yeah. So in my program, we do a 2-week gut detoxification, a 2-week liver detoxification, and through that, children start, their symptoms start decreasing as well. And I've got loads of YouTube testimonials, video testimonials, where parents are saying that's the same thing, that they've seen it. So it helps a child become conversational, calmer, bit more calmer, yeah. Listening to instructions. Sleeping better. There's so much you can do to actually help autistic kids. So that was another biological cause. Another one is that autistic kids are more likely to have a smaller cerebellum. So what that means is that in everyone's brain, we have a cerebellum, which is it's like a part of your brain. It's at the back of your brain. It makes up 10% of the size of your brain, but has up to 80% of your brain's connections within it. So it's kind of like your brain's brain. And this is smaller in autistic kids. Okay. But just like you can grow the size of your biceps with an intentional practice, a diet and an exercise and, specific intention, you can absolutely like grow the size of your cerebellum through intentional practice. So that's one of the things I do in my program. We talk about how to stimulate cerebellum growth and, therefore also decreasing autism, like the symptoms of autism and the severity of symptoms. Another one is, so in this day and age, we have the most sedentary generation in history. What that means is children are not playing as much and adults are not moving as much as we did 30 years ago, 50 years ago, 100 years ago. So ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹਿਲਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਅਡਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਬਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੂਦੇ ਖੇਡਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਈ ਕੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਗੱਟ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈਗੇ, is it genetic? Is some of it genetic? So they say about you can have a gene for something, but it doesn't necessarily mean that gene will be expressed. For example, there's a gene for obesity. So if a person has that gene for obesity, it doesn't necessarily mean that they're going to be overweight or obese. Okay. If that person is, eating a healthy diet, they're active, they don't eat that many carbs, that person won't necessarily be overweight. That gene won't be activated. Yeah, that gene won't be activated. Okay. So genetically, we haven't changed that much in like the last couple of thousand years. So you can, potentially, you can dig up a human body from like 100 years ago, 500 years ago, and genetically we'd look the same and we'd be the same on the inside. So the genes haven't changed that much, but in that time, the environment has changed so much and it's switching on certain genes. And ਕੁਛ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਆ ਆਟਿਜ਼ਮ ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਹੈਗੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਐਂਡ ਨਾਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ, that's why they used to, remember the ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਥਾਲੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਆ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚਮਚੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਪ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੋਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨਸ, ਨੋਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਸੈਲ ਇਟ ਫॉर ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਜੇ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦੋ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਸਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਬਣੇਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ amazing because without the research people wouldn't know. So our parents wouldn't have a clue. No. They wouldn't have a clue. And like 100 saal pehla, you talk about 100 years ago, they wouldn't have a clue what autism is. No. So only now recently, because it's begun to affect our community, Yeah. and I know there's a lot of people out there to see ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ autism ਦੇ diagnosis ਮਿਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ autism ਕੀ ਆ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਕੀ you can't, I don't know if there's we can call the word a large for it because I'm not sure there is a cure for it, but you can decrease the symptoms. Yeah, but ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, autism ਦੇ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੋ ਪਰਿਣਾਮ ਜਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ 100% ਕਿਉਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਈ, ਫਿਨਿਸ਼ ਗੋਨ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੋਨ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ 10 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਕੇ 2 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, the contributing factors we know what to do in order to decrease it, right? And that's what you've been studying. Yes. Right? Yeah. So when you started studying this, did you start meeting other parents who were affected by this? And so what happened was and did you give up your career? Yeah, so I did. So now I do this full time. So I help parents of autistic children meet their milestones through my business called Autism Parent Empowerment. So that's where I do my 6-month program with parents. But so before I was talking about like the sedentary part. So there's another known biological cause of autism. It's something called retained primitive reflexes. So what that means I don't know what that means. It's okay. So like I'm sure you're familiar with it because you have kids and you'll know that when babies are born, they have certain reflexes. So they have, you know, if you like tickle a child's cheek, they'll move their hand. If there's a loud noise, they like startle. That's called the startle reflex. So, and that's called the rooting reflex. So there's lots of different reflexes that babies are naturally born with. By the age of 36 months, these reflexes should have all been integrated. So, and they only get integrated through movement. So now children are generally moving less. So we've all seen, you know, babies watching a TV screen or like a 2-year-old with a tablet all day and they don't let go of it. So those children are not getting enough movement. So all those reflexes are not naturally getting integrated and matured out of the body. They're stuck with it and they've got it retained, and that is also having an effect on their brain as well. So there's loads of known biological causes of autism. How do you deal with this then? So how does a parent deal with this? Because especially in Asian households where there's so much strain on parents already, we live in joint families, you know, rents are high or mortgages are high, and sometimes only one person is working in the house. So je ona da bachcha autistic ya, what support is there out there and what sort of help is there out there? I mean, and you know, we'll go on to talk about this and ECHPs and stuff like that, plans and all that, because बहुत ज़रूरी है ना ये चीज़ें. But so what's the first thing that you should do? We started right. You should go to a doctor. If you notice कि हाँ सारे बच्चे च problem है या maybe autistic है, give us a timetable or exactly a to-do list of exactly what we need to do. Okay, so straight away, I would recommend parents go to their doctor. So पहले doctor को जाओ. Okay. And just kind of insist, because sometimes doctors can brush parents off, but there's no one who knows your child better than the parent. So go to your doctor and then start that process of getting an official diagnosis. Okay. But so doctor को जाओ, the diagnosis मंगो. That's the main key. कभी doctor कहते हैं नहीं ਆਪਾਂ लगदा नहीं, पर तुसी insist करो कि हाँ सानू diagnosis चाहिए है. Because जिन्ना early तुसी ये कर सकते हैं, उन्ना ही बच्चे लिए फायदेमंद है. Absolutely. Get a diagnosis. So get a diagnosis. So it takes about, but once you start the process of like going to your GP, they put you on a waiting list, which takes about 2 to 4 years to get that official diagnosis. 2 to 4 years? That's why you should do it first, so that you kickstart that 2 to 4 year process. So तुसी बहुत ही early
ਆਪਣੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਮੰਗੋ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਆ Yeah. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 to 4 ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ 2 to 3 ਮਿੰਟਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਫਰਮ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਟਾਈਬਾ ਨਾਲ who is a autism parent coach ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ any ਖੁਦ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਅਬਾਊਟ autism ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਟਿਸਟਿਕ ਚਿਲਡਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਸਕਣ tell us about like when you said after about 2 months 2 years you noticed your child was had symptoms of autism and then how did you get positive results out of that what did you personally do for that? So what I personally did for my son, I actually did so many things. Okay. But and I tried so many things, and I was doing my research at the same time. So it was actually took me longer to get him a result than I do when I work with majority of the parents I work with. So with my own son, what I did was he had diarrhea all the time for no reason. And so what I did was I tried. So autistic kids are more likely to have something called leaky gut. Leaky gut means that they're not absorbing their food properly and they can often have signs of like constipation or diarrhea. So I learned how to heal a leaky gut and then that stopped and then his eye contact came back after that. Wow. Yeah. So the gut is going to Yeah. Really? Yeah. Okay. So it's because we don't have the same gut diversity. So all the bacteria in your gut, it used to be that people's gut was way more diverse and healthier. And now we're eating like ultra high processed foods that you don't have the same diversity in your gut. And that's your gut is weaker. It's more likely to have holes in it. You're more likely to have food sensitivities. Food allergies are also quite common in autism, children with autism as well. Okay. And you said your child stopped speaking. Yeah, he did. Is he speaking now? He's conversational, alhamdulillah. Really? So he doesn't have like... How did you get him to talk again? So a lot of it as well is how to relax a person's nervous system. So where he was always so anxious, once we were, what I did also, I used at-home neuromodulation devices as well to relax his nervous system. So you can relax people's nervous system through food, through environment, through supplements, but there's also other things you can do to relax the nervous system so that they're no longer in something called fight, flight and freeze modes, but they're more in that rest, digest and repair mode. So so there's loads you can do. And how long did it take you? So for my own son, about like 18, once I dedicated to, that's it. Then you went full time, you went, man, he come karna, inu theek karna. Yeah, exactly. Pata inu better banana. For my son, he was still young. So I would say about 18 months of consistency, he was fine. Like I remember the exact moment I thought he was fine. So he was still in preschool. He was 4.5 years old and he was singing Christmas carols in front of everyone and on stage with the other kids. And I just felt like, okay, he's no longer by himself. He's more like you can't tell he has autism anymore. He's more relaxed. He's just like the other kids. Participating, yeah. But before that, every time I'd go to his preschool, I'd look in the window and he was always by himself. Yeah. He didn't have the concentration or the focus. Yeah. And I always... They don't have autistic kids, very lack concentration or focus, isn't it? But now, alhamdulillah, my son, he also won the writing award in year 1. Wow. So he's in year 1. So he writes as well, He writes as well, yeah. He doesn't have a EHCP or one-on-one teaching assistant. So actually my mum was really motivating and she said like, because she knew like how serious it was because my two sisters who are teachers were telling her like, it could be like this at school, it could be like this, you need special educational needs and all of these things. So my mum was really, really encouraging and she said, if I'm able to solve this problem for him before the age of 5, then he'll never know that we were so worried about him because like majority of kids don't have a lot of memory before the age of 5. So if you were able to get him to a good level before the age of 5 and he's talking and he has friends, then you can really help him. You can change his life. So I was just so determined. I was like on that mission up until the age of 5. I kept thinking like, I've got time. And then where I studied neuroscience as part of my dentistry degree, I learned about how much the brain like rewires and grows before the age of 5. So about 75% of a person's brain is developed by the age of 3 and 90% is developed by the age of 5.
So I just felt like if I can capitalize on that growth period for him, we can really change his life and like change his behaviors, like the stimming he did, the poor sleep, the no eye contact, the anxiety in new places. We can really change these things for him. So alhamdulillah, it really, really helped him. But I generally work with parents, but with kids who are aged between 2 to 11. So I can still get, I have gotten good results for kids who are 9, 10, 11 years old as well. Wow. Okay. So what sort of don'ts did you find? So what sort of stuff were you told to do then you thought, you know, this is definitely a don't? So my big don't was when I turned to the NHS to get that official diagnosis. And the reason parents generally need the official diagnosis is that with that, you get more help at school. So it doesn't change your child's behavior. All it does is that you Makes you eligible for help. more eligible for help. And then the most help you can get is like a special educational needs school or a one-on-one teaching assistant at the school. But their job is basically to just like supervise the child and make sure they're not running off, make sure they're doing their work. But it doesn't actually change the problems that they have, like the behavior issues, the emotional meltdowns. The child often still have all of those issues, even though they have a one-on-one teaching assistant. But you should absolutely start the process as early as possible to get an official diagnosis so that your child is eligible for that support at school. So ਤੁਹਾਨੂੰ diagnosis ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ diagnosis ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ support available ਹੈਗੀ ਆ so special schools ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ but also normal school mainstream school ਵਿੱਚ one-on-one assistant ਵੀ ਮਿਲਦੇ teaching assistant ਪਰ essentially ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ problem ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ support ਆ wiring different ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ brain ਦੀ in essence right that's true. Right? So ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਰ brain ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ rewire ਹੋ ਸਕਦੀ you said you can rewire the brain at any time At any age, that's called neuroplasticity absolutely, right, okay so even I'm learning ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ so ਇਹ rewire ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ problems metals ਜੋ consumption ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾ ਖਾ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ surrounded ਆ ਤੁਹਾਡੇ environments ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ the type of environment and the toxins that you're taking in. It's right. Okay, so you can learn to deal with autism. Right, which is important. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ autism ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਤੇ and ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ you know your kid better than any doctor, better than any teacher. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ so it is a tried and tested system but the key is to get intervention early and I think that's the key in this from what we've but I would say another key in this is that if you're living in the UK don't purely just rely on the NHS or the school system because everyone loves the NHS but it's very overstretched. And most majority of cases, parents will wait the 2 to 4 years for diagnosis. Just leave it, And then after the diagnosis, they're expecting help from the NHS. But often, like the most the paediatrician will do is they will give you that official diagnosis and then tell you about like Autism Hampshire or like Autism London, like some other charity that can help you. But that there's not really like you had access to that charity before. So just waiting. Even without a diagnosis. So just waiting all of those years in the early years intervention period to thinking someone else will help you is not really the answer. Learning how to help your own child yourself. So the best way to do that is to I've written a book called Unlock Autism and it details my whole 7-step autism action plan in the book. What have you written in the book? I've written about like all of the known biological causes of autism. This is after your research, Yeah. So it's like almost like a step-by-step way to help your child doing things in order, but the whole program isn't in the book because I revised. It's too vast, It's too vast, and also I update the program with every single like case study I learn, every new information that I've learned. I'm updating my program, but I can't just keep doing that with the book. So one day I'll write a second book. But this is a really good place to start to learn about the biological causes of autism and how you can help your child at home yourself. How's the response been to the book? It's been really, really good. So I get a lot of parents telling me that they haven't read a book in years, but they read my book and they finished it in a few hours. Or it's because it's an easy read. It's aimed at parents, so you don't have to have a medical background. It's not full of
like hard words. It's easy to understand and it's very practical. The book is a great place to start. I also run a free monthly webinar every month to learn where it's live, so you can ask me any questions about your child, and I will and I go into all of the known causes of autism and how you can help your child at home as well. So I would also, another thing I would want to emphasize is that the biggest person in a child's life and the person who's going to have the biggest impact on that child's life outcomes, it's not the school, it's not the NHS, it's not a doctor, it's what the parents do. So my aim is to empower like millions of parents around the world to learn that autism isn't just genetic, it's epigenetic. Changing your child's environment can decrease their symptoms. Wow, okay. So what's your, if someone's found out or someone suspects that a child's autistic, Yeah. we've gone to the doctors, Yeah. waiting for a diagnosis. Yeah. In the meantime, it's important that they shouldn't just sit on it and they should just take action, right? Absolutely. So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਟਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਹਿਸ ਗਟ ਚੈੱਕਡ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਢਿੱਡ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਫਿਰੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਟਿਸਟਿਕ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। what I would say is, who is to blame? ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸੀਏ ਕਿਹਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਸੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਗਲਤ, ਜਾਂ are the chemical companies to blame, are the food companies to blame for this, are the people who make products cheaply, are they to blame for this, and what is the government doing to these people who are getting away with this and had such a big impact on the world and our children? Is the government clamping down on this or what? And who's to blame here? So ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ blame ਦਈਏ, because we want someone to blame. You do. As a parent you want someone to blame. You think ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, you think ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਈਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। Okay, so I don't want to blame anyone, and a lot of times when I do work with parents, the mother she'll usually blame herself, like with, oh my God, I can't believe I've been feeding my son or daughter this, I can't believe we've been doing this, I can't believe. But I don't want anyone to be blamed. My goal is to empower parents to make a change, so you can make a change at any age. So I don't think there's also one body to blame. It's lots of different causes, and the causes for each child is different as well. So, but the vast majority, because it's quite a big problem, the vast majority of autistic kids have lots of different biological causes for their autism, and then tackling them like one by one, you can get a good result, inshallah. Like you can see an improvement. So ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲੇਮ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ chances ਆ that your child might be, chances are that your child aren't. And it doesn't matter ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, it doesn't matter ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਰ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਟਾਈਬਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਟਿਸਟਿਕ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਆਟਿਸਟਿਕ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੀਡ ਟੂ ਬਲੇਮ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਜਾਣੀ
ਸੋ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੈਂਸੀ ਆਂਗਰ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਿਲਾਓ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਥੈਰੇਪੀ ਆ, ਥੈਰੇਪੀ ਆ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ। ਕਈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਲੀਪਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਟ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਢਿੱਡ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਟਿਸਟਿਕ ਕਿਡਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਬਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਚਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੌਕਸਲ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਨੈਸ ਚਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਕਈ ਹਨ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਮਾਈ ਕਾਹਦੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਆਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਆਪਾਂ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। I just want to say, Taiba, I think there's a big lack of support, a big lack of a network. What I would like to do is set up a national support network for Asian parents especially. And in the Asian languages, to educate people about autism, and to provide help and to signpost them to look their help. I know there's SEND groups like in little areas, so we've got one in South or on a WhatsApp group and certain. What I'm saying is, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਫਰੈਂਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਮਿਲੀਅਨਸ ਆ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਟਿਸਟਿਕ ਕਿਡਸ ਲਈ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਇਨਫੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛਿਦਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਟੀ ਆ, ਇਹ ਨੋਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਨੁਕਸ ਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ ਵੀ ਮਰੇ, ਦਾਦੇ ਵੀ ਮਰੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕੋਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਚਰਚਾਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਏ where we can advance research into this, where we can help parents and provide actual help, not just a pat on the back, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਓ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੋ ਬਥੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਉਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। All the charities, I know charities with £10 million in the bank. They're sitting on it, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਕੜ ਅੰਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, like they're hoping for it to hatch. ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। So there are real parents with real problems here. And it's driving families apart. It does. It puts strain on a family. I know people. I know guys, mums and dads have gone into depression. I know people who've got suicidal as a result of it, got divorced because of this. And ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ as a community ਕਿ ਆਪਾਂ get together ਕਰੀਏ. And that's one of my aims now in the future. My next project is to raise some sort of autism awareness in our language to our people, where we can empower people and tell them, look, this is what you need to be looking at, this is what you need to do as a guide, Hannah. And this is what you really, as a parent, these are sort of signposts that you really need to do. And I think that's what we're lacking. ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵਰੀ ਕਰਦੇ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਬੋਦਰਡ,
You don't care until it happens to you. But you will do one day. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, then you cry the loudest that nobody helps us. Yeah. So ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ support network ਕਰੀਏ, because as Taiba said, it's a growing problem. It's a growing 1 in problem. 36 Yeah, in the UK. in the UK ਬੱਚਾ autistic ਹੁੰਦਾ. ਪਹਿਲਾਂ it used to be 1 in what? How many thousands? 1 in 2000. One? Wait. Yeah, 1 in 2000 kids. 1 in 2000 ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ 1 in 36. ਔਰ ਇਹ ਵਧਣਾ ਹੀ ਆ. Yeah. Because ਜਿਹੜੇ companies ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ environment change ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, they don't care. In the US, it's actually 1 in 20 kids. ਨਾ ਲੈ ਲਓ. But they have way more chemicals and food issues over there. Yeah, chlorinated chicken and everything. Yeah, they do. Right, so now they're trying to sell it to us here. Yeah. Right, so ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ awareness ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ help ਲਈਏ, and if you have got any issues, then ਤੁਸੀਂ by all means contact Taiba. Her contact details screen ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ. Yeah. As well, you can contact her. So ਇਹਦੀ book ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ Yeah, it's very, very good book. ਇਹਦੇ Very ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ practical. ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਚ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ. ਐਂਡ ਦੈਨ all I can say is ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ. ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਬਹਿ ਕੇ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ. ਐਂਡ if we've got people in our community who are experts in it, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕੋ ਜਾਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. Yeah. ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ. ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਕੈਂਚੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਹਿਮ ਅ ਸਰਜਨ. ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕੈਂਚੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਅਰਸ ਪੀਪਲ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਸ਼ੁਡ ਮੇਕ ਇਟ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ, ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਲਪ ਈਚ ਅਦਰ. ਐਂਡ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ free webinar ਵੀ ਹੈਗੇ once a month. Yeah, once a month. And the details on there, you can learn from their education. ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ education free ਚ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. They don't give you education for free. So anybody ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਓ. The webinar is also live, so you can ask me questions about your child. I also have, there's a big section on Q&A at the end where we talk about people's children. Yeah. Definitely, we'll all be joining. So thank you very much. ਐਂਡ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ. ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ. ਆਪਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੈਕਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ 1-2 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਟਿਜ਼ਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀਏ. ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਠਾਈਬਾ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣ. ਦੈਟਸ ਆਲ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸੇ. ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ. ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert.